മമ ഗുണഗണലീലാകർണനൈകീർത്തനാദ്യൈ മയി സുരസരിദോഘപ്രഖ്യചിത്താനുവൃത്തി ഭവതി പരമഭക്തി സാഹി മൃത്യോർവിജേത്രീ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദി. അഹഹ ബഹുളഹിംസാ സഞ്ചിതാർത്ഥൈഃ കുടുംബം പ്രതിദിനമനുപുഷ്ണൻ സ്ത്രീജിതോ ബാലലാളീ വിശതി ഹി ഗൃഹസക്തോ യാതനാം മയ്യഭക്തഃ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദി. മമ ഗുണഗണലീലാകർണനൈകീർത്തനാദ്യൈ മയി സുരസരിദോഘപ്രഖ്യചിത്താനുവൃത്തി ഭവതി പരമഭക്തി സാഹി മൃത്യോർവിജേത്രീ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദി. അഹഹ ബഹുളഹിംസാ സഞ്ചിതാർത്ഥൈഃ കുടുംബം പ്രതിദിനമനുപുഷ്ണൻ സ്ത്രീജിതോ ബാലലാളീ വിശതി ഹി ഗൃഹസക്തോ യാതനാം മയ്യഭക്തഃ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. നമസ്തേ. ദശകം 15, ശ്ലോകാസ് 5 and 6. മമ ഗുണഗണ ലീലാകർണനൈ, listening to my glories and innumerable qualities such as my love for my devotees, my tales, etc. Kirtanadyai, singing my glories. My surasaridogha prakhya chittanuvritti, continuously thinking of me, always keeping the mind focused on me like the flow of river Ganga that never stops. Bhavati Paramabhakti, leads to extreme devotion in me. Sahi Mrityor Vijetri, conquers the fear of death. Iti Kapilatanutvam Devahutyai Nyagadi. Thus you, O Lord Guruvayurappa, in the form of Kapilamurti, spoke to Devahuti. The meaning of the shloka: Lord Kapila is re-emphasizing the importance of bhakti or devotion in this shloka as well. He says, by listening to my glories and my innumerable qualities, such as my love and affection for my bhaktas or devotees, and my leelas or divine acts, by singing my glories and prostrating before me, and always keeping the mind focused on me like the uninterrupted flow of river Ganga, streaming all thoughts towards me,
one reaches the pinnacle of bhakti or devotion, the most advanced state of devotion. The fear of death is naturally eliminated here. Thus, O Lord Guruvairappa, who incarnated as Kapila Murthy, advised your mother Devahuti. Now, Shloka 6. Ahaha, alas, alas, my abhakta, one who has no devotion in me, pratidinam, every day, bahulahimsa sanjidarthai, wealth earned through many unfair practices, kudumbam anupushnan, supports one's family, strijida balalali, henpecked and fondling children, grihasakta, attached only to family, yatanam vishadihi, attains extreme sorrow, iti kapilatanutvam devahutyai nyagadi. Thus, you in the form of Kapilamurthy, O Lord Guruvairappa, spoke to Devahuti. And the meaning of this sloka is, a non-devotee or the one who has no devotion in me, Kapila continues, is much attached to his family. He is henpecked and is found fondling his children always. He supports his family each day by wealth acquired through unjust means. He progresses towards hellish sorrows and miseries and never attains peace and happiness. You, O Lord Guruvairappa, thus instructed Devahuti in the form of Kapilamurthy. Namaste.